Nga otugoberera ku STV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbazira nga bulijjo olunaku lwakubiri essaawa zino ku STV yo ku online oba ku Star Times oba ku GoTV obeera olaba program The Sharp Talk nange Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Omukukunavu Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu aba yatwegasseeko dda okulaba ng'ensonga ez'enjawulo atuwa ye kikyayinza okulabika nti alowooza ku byo. Muzeeyi nsanyusa okuba naawe nate. Yes. Oli bulungi? Ate abasoma bwe tubeera obubi abaana banaasomera ki? Mulina kuba bulungi? Tulina kuba bulungi. Naye kaki kano lwaki buli kaseera oba weerikodinga? Kuba ebyuma byaffe bikwata ate naawe ne weekwata. Bagendako ewa pulezidenti ne bamugamba ne bateekawo teepu nga ye tabimanyi. Pulezidenti tamanyi bulimba. Naye batudde wali. I pose these two questions to His Excellency. One, where do I have a program for 2 hours? Was I preaching in a church? Okumala essaawa ezebbiri. Nga bonna batamugwete because an arrogant person bwe tuba tukola strategy kati nga nze nga nkola strategy tulina gwe tuyita devil's advocate. Devil's advocate? Yes. Nti balooya be bakirina nti Bashir yatuguze tuwaabire emirundi bedividingamu emirundi eki ebiri nti what if ate emirundi yeyatuguze. So bayimirira ne ku ludda luli olulala. Ne balaba defense. Mafia tekirina. Nti Mafia did not think nti president ajja kumpita. Tebakirowoozaako. Nti ajja kuyita mu meeting eyo. Nga nabo mwebali. Kakati mubuuza nangamba, are you not abusing me? For 2 hours Museveni tolerated abuses. From your list okusizira katambi ke bamuwa. But Museveni is a fool. Vote him babas. Nga bataddeko nti bw'oyogera. President nazibiriza amaaso bw'ati nanga Mr. Mirundi. I'm not abusing him. He used to. The president respects me. Does he? Yes. Era kati ekibatawaanye nnyo. He wrote a letter ate n'agibwa omu ku balabe bange bennyini. Omu ku bamafia b'okuba. Yes. Recommending very big money. To you? This is an initial. So for me, nga ayagala obutabo buno. President ayagala obutabo bwange ayina library bamugamba nga ntebuliyo era I'm going to donate 5 different types of my books publications to the secretariat. This one, factors that will affect Museveni in 2021 polls. Nakawandika ddi authored January 22nd 2020 ku ssaawa 9 ogw'emisana e Kabalagala. Nakano ngenda bawako copy. I'm going to donate these books. Chikumi. Nogamba wakamaliza April nga 21 2017. Again at the crossroad. Museveni ali mu masanganzira. Nabaga nti buli tubeera mu masanganzira mu Uganda Museveni points the right direction. Nembaga nti nabino ebyatogikwatako okukyusa 75 years ajja tuyisaawo. Wakiwandikako era ne kiba. Era ne mbagamba nti mwe mukoze ensobi mukulyetingidde abantu nti Museveni tawangulwa. Kakati mwe ne mudda ku kimu term limits 75 years bwe kibalema kiba muba muweddeyo kuba Museveni tannabagambako nti baweze emyaka 75 agenda kwesimbawo yekka n'abalala baleka ne bajja. Terms teyesimbawo yekka ne movement system teyesimbawo yekka. He gives you freedom to enter the race. Kakati emyaka 75 singa bagambye nti okuvuganya olina kuba wa myaka 75 nembaga nti okuva le mulaze nti mutya Museveni NRM people will stick on Museveni. NRM people will stick on Museveni okusizira ku Tamale Mirundi. Ensonga nyingi zetugenda okubanga twogerako obutabo. Yes. Museveni the revolutionary ati ngenda bawa ogenda bwayo ku kitabo patronating kopi 10 ku NRM secretariat. Kuba yalaze nti obutabo wange abwa in writing. He wrote. Okay. Kakati kano nakawandika nembagamba nakawandika dikani nga 25 November 2013. Nembagamba nti bw'obanga oyagala okuanalyzinga omuntu tuyina politician tuyina revolutionary tuyina statesman. Who is Museveni? He's a typical politician. No.
Museveni is a revolutionary. A revolutionary that it's And what he created. Is he a statesman? Yes. But statesmen bazimba institutions Tamale. Ne bazimba institutions nga ziri strong. Which Museveni has failed to do. Statesman's role is harmony in society. Nti Archbishop Lwanga alwana na bano baloya be the gundi College of Bishops. Ey'Abakatuliki tetudde. Leyite tebatudde Abakatuliki. Olw'entalo eziriwo. Who comes in? Museveni. Tolabanti is breaking the institutions like I've told you. Yandibadde azimba institutions nezikola. Nene RDC ayawukanye ne RDC munne Museveni has got to come in. Yes, tebakimanyi. But with the absence of institutions, he comes in, which is wrong. Kingendo Bawa ye yakawandika ka Uganda. Ali mu byagaliza bana Uganda. Long time ago, 15 years ago, Museveni does not change. Okay. Bono butabo 5 gold different books. Publications. I'm going to donate it to the NRM. Because what you people don't know. But as you donate to the NRM, remember, watugamba tobagire NRM. Ukimanyi every election bangulako obutabo. Abekibiina. Bakole force ngulako obutabo. Nga bagenda bukozesa. Obutabo wange bwe bakozesa manifesto. Last time bangulako obutabo wa billion 1.5. Banziba 5 billion bajimba. Nofuna akawumbi obukadde 10. President donated a printing press for me. I think at this time is not only a press, some modern printing press, Yoka. Is a complex. Ekizimbe. Billion ngaga. Nga bya Tamale Mirundi. Kakati a donation from the president. Leo kyaba ba mafia bachakuba nnyo. Ate bansobola. Bachakuba nnyo. Kati mbadde njangaliwo emotoka ya UC parking zao. Enjira bya cross wali wagulu. Yes. Monitoring me era mmwe nabagamba. Njira bya across the road. Nti kakati bajja na bagamba nti muyinamu omuntu eyalwadde COVID bajigali. Yesterday somebody yalese million 10. Nemuga charge. Kubanga what you don't know, tukitakala kita study. Ngenda nembaga nti look. Goli musajja musiramu. Dala. Singa bakubulya basiramu bwanno nti bali embizi. Begalidde. What is your decision? Sirinyayo. Kamba wabire. Mu basiramu. Basheyi. Ngende tubakwate tubakuba emboko zaabwe. Because you want to protect the Islamic faith. Yes. But if you join abali embizi kitegeeza gwe kwalo yote bakuyise. Nti olutalo lwembadde nabo lwa butampita. Era bw'okonkonya oluggi naawe n'oyingira naawe embizi ogiridde. Kati abantu tebakitegeera. Nti omwana kati ffe maama waffe amaaso gamuluma nnyo. Maama namatovu. But if one of us oba bazzukulu be tubawa ssente bagule eddagala ne bagula eddagala effu. Kakati intervention yange ebeera ki? Kukangavvula mwana. Tushare. Nina okumanyi. Njagala mpeeko ku ssente okwo. Ezibadde zogulira maama eddagala. Oba mukangavvula kuba yaguze eddagala effu maama affe. Bwe kirina okubeera. Kakati bano bati bakimanyi. Bagabana bugabana. Give me money for what? Kubanze mbabuulidde nti mmwe kimuliko mwagala kusuula Museveni. I'm not fighting you. I'm not a blackmailer. A blackmailer shouts at you now omukoleki. Omuweeko. Me no. Nze nkimanyi kibibe na strategies mukola mugenda kudduka. Kubanga bamala okubba kati baga katukubeka ekikulu. Silencing abantu. This is a problem. In fact nga tukyalina obudde. Kakati tulaba one muzanyisa COVID. COVID ife tubuuza ekintu kimu. What is the reaction of somebody? Bwaba ino obulwadde. Nti mukazi w'amaze ennaku 2 ng'akoze eki? Abufunye. Abuze. Okay. We ask you, for abasoma intelligence, what would be the reaction of a husband, a loving husband, nga mukazi w'abuze? Did you report to the police? Did you inform the relatives? Did you inform neighbors? What was the reaction? Kyetubuuza mu intelligence. Abagisoma si bakulu. Ffe abagisoma. Ababitegeera. The reaction, your reaction. Kakati nenkugamba. Bwe mutugamba nti mufunye cases za coronavirus. One, eyasooka mwagamba abadde waaka wammwe.
health worker wamu. By now, all frontline workers would be tested across the country. The country. Afudde. Omukazi afudde wema nafa. Temwamujja na mu clinic mutwalawa. Owamwe yennyini. By now, all health workers would be kubanga kanakauka kaina incubation period ya naku 14. Kakati, what is your reaction? Waka wamenga afudde. Was there stampede? Nabo mwabayodde? Ne babadde akolagana nabo abayodde? Ne baani ng'ekyo kibala kifu? Nga tokkiriziganya na bibagamba. Kati waliwo omukyala wa myaka 80 yafudde. Anti kakati reaction yali badde ki? Nti bakwata abakadde bonna. Whoever goes to hospital, oba oyina fever, oba oyina ki, must be tested. Kuba n'ono omukadde yagenzeyo birwadde birala. Kakati nze kasamala okukubaza. Ogambye ono omukadde yafudde ow'emyaka 80 yagenzeyo nga bulwadde bulala bwe bumuluma. Ne bazuula nti yadde ne COVID. Kati olowooza nti government ne ministry. What is the reaction? Buli agenda mu ddwaliro balina mukebera. Yes, oba ogenze na musujja oba ogenze na ki. Bakebere COVID. Incubation ki. Period. Ate mbagamba nti the worst is yet to come. President yatuyamba n'atuggalira ne tutakafuna. Kati do you know mumuga nti ekisaawe ekiggale the influx of people abavudde ebweru. Ate nga are they subjected to testing? Are they in safe houses? Waliwo omusajja woteri egiteekamu abantu ne bamala ennaku 14 n'ayagala obbongeza beekalakaasiza media yamwe baagiwambadda tebyalabiseeko wonna. Kakati mmwe gano ge Kenya kagamba ki? Ministry places order for 100,000 body bags. Amakulu nti ministry y'ebyobulamu e Kenya eragiriza ebisawo by'abafu mwe batereka emirambo emitwalo 10. Emitwalo 10. Kitegeeza basubira abantu emitwalo 10 abanaafa. All governors ab'e Kenya babawadde ssente bagule we banaaziika cemeteries and coffins because Kenya is going to explode. Obulwadde bweyongera. Kenya basubira okufiirwa abantu emitwalo 10. This is Sunday. This Sunday nation. Sunday, we are talking about when now. And this is Tuesday. Tuesday. Just one day ago. What's the reaction of the Minister of Health? In Uganda. In Uganda. Because I tell you, there is no serious housewife who breaks a strong padlock in the series of robberies on the village. You have to tighten. Yes, this is when everybody should ensure that you have a tight padlock. Do you think what system in Uganda? We are talking about Kenya. We are not talking about Italy. We are not talking about Europe. Kenya, our neighbors. Era batudde nga bagamba nti abantu tubazzeeyo ne babagamba batuttirawo. You cannot go back to the lockdown. Kakati kyembuuza bano abafa ba health nga bafunye kati problemu yaabwe eryemu sente baazirya ezirina okukola ebintu bino ne bakola strategy nti mucekinga ababaka ba parliament bonna parliament eggalewo. When the parliament is sent on recess, what happens? Government erina obuyinza okukozesa a certain percentage of the budget. They were looking for 7 trillion. Kubanga bakubuuza odda mu parliament osabe sente z'emmere 59 billion wezikozesaki n'amatatu wagawa abantu n'emmere gye baawaayo abantu nga bagamba sinnamu bulungi masks ziriwa tewazigula kati they fear. The only way of accessing government funds again is to send the parliament that would give them task to explain into recess. Tuli ku STV wona wosinzira okubanga otugoberera the sharp talk ne Joseph Tamale Mirundi. Simenye embaga simenye biki bajja bakulantinga mu omuntu wano ngati mugalewo ngati batwagaza ate nze wange liboyogera nti nango nkwatiremu. I have badokita babiri. I bought all the kits egula $2 nali ngambye abaana bange bonna nzibagulire. Abenga asobola okwekola $2 kyeki bw'anaafa tugenda kukozesa sente meka mu family. Yes. Kati nze kiti ewange gyeri kati gwe jangu n'emivuli yagyo naye bwanzite nze siyinza kukkiriza kuntwala musayi gwange mu virus Entebbe. Which institution do you trust here? Kakati bwe baba bagambye nti ababaka ba parliament baba tuto patestinga results zimala ennaku 3. Have you seen the results in parliament? Up to now,
ku STV kwe tuli webale kubanga mulwane munwanyise gwe tuli naye nga bulijjo buli bakubiri obudde munwanyise sharp top ya program ze hali kazi you fight me ensonga gye tugenda kubanga tunula kwe bogumo mu byobufuzi lyongedde okulabika nti no lirinnya okulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni leero azaayo empapula abeere nominated okwata bendera y'ekibiina kya NRM mu kalulu akajja olunaku olwaleero bannakibiina kya FDC Forum for Democratic Change bagenda kubanga banjula roadmap enteekateeka yaabwe ey'okwenyigira mu kalulu ka 2021 olwokusatu olwa wiiki ewunzikiddwa nga ennaku z'omwezi 22 Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekisinde kya People Power yayanjula ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa National Unity Platform era nga kino kwagenda okugira ku bwa president nga yeesimbyewo n'abantu abalala. Tamale Mirundi olina bwe wayogera ng'ogamba bano bayimiridde eno bayimiridde eno. The nation was surprised on that Tuesday mid-morning. Kyagulanyi bwe yayanjula n'agamba akabonero kaffe manvuuli. You must have silenced the critics like you. No. In fact, bw'oteekeddwa kubanga walaba amawulire n'ogamba omwana akoze eki kino. This man, no. Soko somewa. Soko somewa. Political science is a science. Political science is a science. Kyagulanyi nasooka muwandikako kano nga yakajja ne mbabuulira nti ono omwana tasaaga ne badda mu kugula bakusaasira ne mbaga nti strategy ey'okugula abantu tejja kukola. Bobi Wine is a product of the mafia gang. Baamwereetera bubalye ku Museveni ssente ne mbabuulira nti ono omwana mugezi. How can you hang? How can you strangle a necklace person? Omuntu atalina nsingo omukolooti. Bobi Wine did not have a structure. Bobi Wine nga muzimu People Power. Kakati Bobi Wine n'abakwatira ku kintu kimu nga ffenna tugamba kakati mulonda waaki tayina kibiina nga musiru nabaga nti Bobi Wine alina bw'abakola bw'ati n'abakola bw'ati, and Bobi Wine is supported by people inside the government, the mafia gang. Do they? Ne besigye nani bawamba opposition. Kakati ono mwana namubagamba ekyokuyi ne mbagamba oba wakasoma luli ne mbaga nti MPs tebafaanagana kati Nsereko w'amaanyi nnyo. I'm not surprised that you are attacking Nsereko. Why? Nti mwe mu creating a mass of unemployed people in Kampala. Waliwo gavumenti gye bawambira entungamu kiggwera mu kibuga. Yes. Tamale kansooke ntegere somaawo nkulage Bobi Wine katabo bakayita batya State House Cast nabagamba ekikolimo ky'amakago president omukulembeze ali mu Uganda mu buyinza abalabe babaleka mu State House n'atunuulira abalabe abalala. Mafia Museveni yalwana nayo eri mu State House bamutunira Bobi Wine. Atugambye mu katabo kano akayitibwa State House Cast ekikolimo ky'amakago president ku page ya 76. Page nyingi zino waliwo bagamba obutabo bwa Tamale bwa page 3 page 2 nezino mpitirivu tukiyita scanning tewakyali awandika bintu binene. We have no time. Atugamba as for Bobi Wine, it seems has gone through what I call the embalu of politics. He came from nowhere and no one believed that he can turn out to be a strong opponent against Museveni. In my earlier submission, I stated that Museveni committed a blunder when he responded to Bobi Wine's missives. What's more, government went on to block his music shows, which, as I have always argued, is meant to tame his financial base in order to undermine his participation in future politics. The reason why many Ugandans see the treatment of Bobi Wine as harassment is because such measures were not subjected to Colonel Dr. Kizza Besigye. For instance, Besigye's petrol business, including his fuel stations, continued to operate normally, and at times government vehicles refill from Besigye's petrol station. His farm has never been raided by security operatives, and even when he was accused of alleged involvement in subversive activities, Besigye, his business continued to operate normally. Whenever Dr. Besigye and his hooligans are arrested, they are quickly released. It is on record that he was the first Ugandan to be granted bail on treasonable charges. It is this soft attitude towards Dr. Besigye that has exposed him as a mole and contributed to Kyagulanyi's popularity. Is Besigye a mole? Anti the way they are treating you. Bamukwasa soft gloves okusinza kubyogera. Mutegera mutya nti ono musomesa ayagala omuwala oyo. Lwata abaddewo nga tasoma afuna kyenda. Omwana bwe baba nga balina omusango gubazizza nga mwali bonna abasomye. Olw'omuwala? Mugamba Nandi Osoro.
alabika ne master atigende maaso. Another advantage that Kyagulanyi has is his political base, the youth. Unlike former presidential candidate Amama Mbabazi, who relied on crooks that called themselves NRM poor youth, Kyagulanyi's support in youth is based on their appetite for change. It later turned out that the NRM poor youth, as they are called, were looking for money, and the moment they failed to get it, they all returned to Museveni with Amama's valuable information. In Kyagulanyi's case, the young people massively attend his musical shows, and not only attending but ready to pay entrance fees, unlike Amama's poor youth. Secondly, Bobi Wine has come at a time when a new political dispensation in the region is taking place. The East African integration has provided much wider space for local politicians across the region. In the past, this practice could easily be regarded as subversion or interference in matter of politics of another country. This new dispensation favors Bobi Wine in that he can sell his music across borders and get money. Bobi Wine may not also need to engage in a vigorous campaign since the majority of young people in the country are yearning for change. However, this unusual support puts his career in a precarious situation since he risks losing all the support he has since he drops presidential ambitions. Nti kitadde Bobi Wine mu kaseera akazibu nti support yonna gy'alina bw'atajja ku bwa president abagiruzinze. Yes. Anna bagamba titunuulira abavubi. Lwaki ennyanja nga it takes you 10 hours to cross Lake Victoria? Why don't we have a canoe neno neveeno ne muchenjingira pa passengers in the middle of the lake? Is risky. Kati Bobi Wine is igunda mubala nti kasaga ntagenda kwesimba ku bwa president abawagize tabagaba kubanga bano ekibi kye bakola nti bwomala okuga nti besi ye Bobi Wine manya besi ye Moro nti mugisa muntu Moro nomala ogamba nti tutwala banyankole as they say tujja bakwati ya katonga gundi kakati gwe yavu biruti egundi yo toyita gatta munyo namata amatagafa amatagafa. This is why the man I support Museveni taina lalingi kurai obata akoma obwavaawo ke katabo kano kengendo ku usomemu nti this we have reached this level of akazu akazu kitegeeza nti ababadde beegassa awamu kasita omulaba agenda kiba kiwedde kati political parties Mao wa government Mao alemedde ku Democratic Party kakati ate Mao bwalemera ku Democratic Party ate Segona akomawo abadde amuvuma ne Muwanga Kivumbi. So they use short-term strategies. In politics, we don't use short-term strategies to solve a problem. Ebyo biri mulavu. Omukwano mumukolera byakagwirawo. Never tusigala ku nsaba birishinja kwagala ate you find yourselves in the same bed. Ba mafia balowooza nti after humiliating you ate okolagana nko billion omutwe forever. Ebyo biri mu marriage. After battling your wife, you enter the bed. Nyiza n'okukaba gwo mwegayirira. Sebirimu. Tamale, ekibiina kino ekya National Unity Platform ekya Kyagulanyi kyakulemberanga President Jeno kitegeeza ki eri bannabyabufuzi abasangiddwawo eri ebibiina byonna ebiri ku opposition tunaalaba nekyo kitegeeza ku NRM. Kitegeeza kiri kimu nti problemu ya Uganda is not unity. Okay. Because when do you unite against an incumbent? You unite against an incumbent when you split your voice in an early election. Ne mukkiriziganya ti omusajja atuwangulidde ku 5-5 singa twagatta obululu bwaffe ffenna tubadde tumukuba oba ineriran ng'emalawo Museveni cannot give yeriran ayagala kiggwa mu first round kijja kuggwa ku olwo first round nze nabagambye once you see Museveni picking nomination papers oba president kuleke why once Museveni picks nomination papers has risked the past and the future. Tugenda kumutukako empapula zijjayo olunaku olwaliro. Ebibiina by'obufuzi ebirala bisigaddewa mu mawulire gano agazze ag'ekibiina kya N.U.P oba N.U.P. Ate kankubuulize president oyo yabakola strategy gwe mutasobola. Politics wa Museveni tategeerekeka alinga mumbwa emumbwa ejjamu olubutati lulemezaamu yemu kakati tewali mu nsi if those in opposition are enjoying the same privileges like those in power or more than those in power,
then where will you get the urge of taking power? Because we are in a comfort House zone. girl, wabana yayenda ku musajja wa waka ng'alina privileges ezimu, will she look for the marriage? Yafumbiru yatuuka kakati Museveni yabasalira amagezi najja akola politics gwe mutategeera ate mutuulanga mukola. Why? Nti President Museveni yazimba structure enzibu ennyo mwotayinza kugaa nti kato wange wasa si wange. Museveni yazimba structure nga eri all inclusive. Kakati beesijaga nti bamubbi nganda nazina amazina nga yawangudde nagenda mu parliament. So nga Ghana bwe baga nti bababbye bakufu baagana ne ababaka ba parliament abawangudde ogenda mu parliament. Ekibiina ne kibagaana. Kyakaluko nakafu. Bonna baagaana. Until they went to court. Bwe bagamba nti babawangudde kufu yagamba. We decided of all options to come to court. Now that the court has pronounced itself, mugende mu parliament. Abawano tebakiriimu. Wano president yabagamba nti ababaka ba parliament nambozi yajja nambwanjizi n'amafumu kujja kuyiga federal. Embwa zaddayo ddewo akagimu zo zasinifinga ne zimanya federal teriiyo. Nganda azina mazina. Segona azina mazina. Kakati where do you find such a conclusion? Bwe balayira mu parliament bajja ne bakazi baabwe ne bajja naki. Kyembagamba Besigye nene yeerayiza. Tosobola ganti afendi muhoozi yeranka yenfu nga goli retired Kano nga minzaani yemu minzaani enzibi ebba omuguzi ne bana n'atunda. Kakati gwe toyinza kugamba nga minzaani yapima ku bwa Kano eyapima Meja Jeno Mugisha muntu yepimye muhoozi noga nti yokero ya muhoozi tewera. Museveni yakola ekintu. Tuli ku STV kotuli erigwe munanga ali na Penejo za Tamale Mirundi. Zina kansala. Kansala ewange. Mwalabako nga tulonze obukiiko bwero siwano ne baleeta benzi. Owero siwano. Osanyukira mu sito gwa nnyama n'okugulira bandi. Kuba oguza mu sito gw'ennyama. Kakati ow'ekisambi kyente yakite. Tasobola. Which means Bwanika ayagala. UPC yakola ensobi. Nti UPC yayina principle nti yo tekiriza okutta opposition. Nti mu Kampala district minister wa local government nga yalonda bakansala ne kuma district si bya abantu kulonda. Kati ye Museveni akulekerawo Lukwago naye nga ate Lukwago azze mukolera mupakasi wa Museveni kubanga Kampala eri wansi wani wa minister wa Museveni ne executive director gwa Londa. Museveni rules Kampala by proxy. Kati gwelinga omusiraamu agamba nti jagenda mu muzikiti nga sifunye wuzu. Lukwago alina okufuna wuzu. Era Lukwago ebbanga lyonna lyaganya okufuna wuzu. Bamukuba n'afuluma omuzikiti. Tuli ku STV wonna wosinzira okubanga oli tugenda kuba tumulambwe tudda FDC ebiseera byayo eby'omu maaso biri luddawa mu kibiina kino n'ekirala ekibiina kya Bobi Wine kiyinza okuba nga kigenda kuba n'amaanyi kibeere ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi mu ggwanga oba tudda STV. Tugoberera abali emitalo amayanja muri online mwebale kubanga muri naffe mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Boda zibabadde baganya okuyingira masekati ga Kampala Central Business District baludde dda kine babakiriza nti musobola okugiranga mutambula mutambuza emirimu. So mwebale kubanga mutugoberera n'abali yonna gye muli emessage zammwe tuziraba abantu tujja kubanga tusobola okubanga tuziddamu eno show eddiwamu buli lunaku lwakubiri ssaawa 4 ez'ekiro bw'obanga olina ebikutaataaganyiza n'okukola ka rewind olabe Tamale Mirundi. Kyenjagala abeere nga atubuulira muzeeyi njagala otubuulire Democratic Party kyekibiina ekisinga obukulu mu Uganda. For some reason baali bagezaawo okukwatagana ne Kyagulanyi. Osanga ku street bakiyitaga nti n'ababuuka n'akola ekibiina kye. Forum for Democratic Change ne mwami Kyagulanyi. Mwami Besigye ne mwami Kyagulanyi bamitingako abamawulire ne baga tukoze United Forces of Change. Ne era alabika yakoze ekikye saalabika yakoze ekikye. Kyenjagala bino byonna weebiri. FDC olwaleero yaluzinza ababaka abasoba mu 10. Tebagenda kulira ku kaadi ya kibiina ekyo. Ekibiina kino Bobi Wine kyakoze kirina obusobozi obubeera ekibiina ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti oba mu ggwanga lyonna se opposition. What you don't know, nze ntunulira bano bakwano bange ab'enaaleero ne mbagamba nti the future y'abazungu NRM is an abnormal kid. Okay. Because Echibatawanya is the historical part.
Why NRM is NRM is Museveni? It's about Museveni. Kyobalaba nti NRM bwekola ebintu 75% bakugamba nti okukyusa term limits wetaaga 2/3 majority. Which it has in parliament. Eriddayo zifunanga Museveni agenze. That's a question. International trend teri ku bibiina binene. International trend eri ku coalitionism. Mikago. Jubilee is a coalition. Why? These European strategists, the political scientists in Europe and America, have known that the more you fragment the political parties, zango okubeera infiltrated. Governments work on coalitions. Why? Coalitions are easy to infiltrate. Coalitions produce weak governments. We shall not have a stronger government after Museveni. But his Museveni is strong? Anti buli kyogibuuza ekirina. Nti tusadire majority nga bwolaba omwana noga nti first grade ya nsambu n'afuna 10. Oba tolina kyomugamba. Kuba omugeraageranyiriza n'aba average intelligence. Gwolowooza nti mwana afuna 10 mathematics. Naye nga gye bali. Kakati today ebyo bya Bobi Wine ebyani okukola ebibiina. Ekibiina kiyinza okubeerawo for historical reasons. When you talk about the Democratic Party linga Ferguson. Owamani yatuuka ekiseera nga ye yagubanga ne bw'omukuba omupiira. Teyekanga. Yakonera Rosi. N'omukazi nga ye buli mwana gwazaala afa akafiisa. Atuuka ekiseera nga takyakaaba n'embuto taziwa mmere. Talya bulungi. Yamanyi nti gwagenda agenda kukola ki? Ye DP. Kakati DP it has survived. Mukazi wano wa DP. Nyerere bamubuuza, what have you achieved for Tanzania? Naga stability and we have survived. Tutaddewo obutebenkevu n'okubeerawo. Tetukoze nnyonyi kubanga mugenda ne mugamba Amini yayono ni ggwanga lino. Tanzania etafuna ku Amini ekole ennyonyi. No. Ekole emmotoka. Kenya etafuna ku Amini ekole emmotoka. You cannot access. The question is not Idi Amin. The question is the owner of that technology. Bwemukoze kira bababbira ebintu yepusi kababubbi bababba ne muyibamu bawuluka kakati technology kakati today Democratic Party yatandika mu 5 ng'eyagala ki kufuna bwetwaze kuba mmengere era mmenge kubiddwa for the first time ekigendererwa kya DP kyali sikulwani ya Uganda kufuna independence. You don't know ekyatandisawo Democratic Party yatandika Democratic Party bamuyita Father Joseph Mugerwa ne omusajja bamuyita Kasolo yali akola Makerere University. Ekyabanyiiza nti Matayo Mugwanya yali akiikirira constituency ya Amelia naye Simba ku bwakatikkiro bwa Buganda ng'agenda buwangula Muteesa nabba obululu. Ssekabaka Muteesa vaawo Tamale. Yalina ba nomination Kabaka yalina 3 nominated gold mu lukiiko yabalonda ekiro. Mugwanya bamuwangulya ku kalwaka ng'oli alinawo obusatu. Omukatuliki gwe bayita Gita bamugula. Ogula abantu si ku busose kati. Byaliwo nga tetunafuna na bwetwaze. Yes. Kakati bwe bamala Mugwanya n'agenda mu by election era mu constituency ya Amelia kyambadde. Emawokota n'awangula. Muteesa n'agaana omulayiza ogenda mu lukiiko lwa Buganda. Mugwanya n'agenda mu kkooti n'awaabira Muteesa. Kkooti n'eyite yali Katikkiro Kavuma Paulo Kavuma n'abagamba nti oyo ampaabirira bwereere. Kabaka alina discretion okukulayiza oba obutakulayiza. Mugwanya ended up nga awangudde naye tagenze mu lukiiko lwa Buganda. Abakatuliki ne bagamba nedda tukole ekibiina kyaffe eky'Abakatuliki tufuge eggwanga ne Kabaka tumufugiremu. Wewava obusungu. DP was formed because they were accumulated by Mengo. Omusajja omubbi akalulukamu ku bwakatikkiro agenze ne mu by election oganya omulayiza. Why don't we form the Democratic Party ne tuwangula eggwanga lyonna ne Muteesa ntumufugiramu? This was the yensonga lwaki mu maaso awo Buganda ne Mengo baagana okwegatta ku DP ne bakwatagana UPC. Era mwe temanyi history repeats itself. When Kiwanuka failed to go to parliament nga n'ababaka ba DP ab'omu Buganda bagudde, what happened? The Acholis headed the flag of the Democratic Party in parliament. Abakuba mawo tebakimanyi nti history repeats itself. At one particular time
DP depended on Acholis. The way Mao is living. Baji kuba Buganda yaragawa. Wangulu. This is why in 1980 mu Democratic Party Semogere yali president John nga gundi akenyi okenyi Tiberia ye deputy we nga organizing secretary zakalulu mu Mucholi nga spokesperson wa DP Mulozi Mucholi. Okay. Secretary General Ochaya Mucholi. Ngo President General ye Muganda yekka. Why? Nti baali bakoze strategy nti abacholi bajja kuwamba government ng'obota ababbi. Baziliyo yatugoba ku DP headquarters 1980 naliwo ku macha nga 11 nga ndi ku DP headquarters. Ngakaluka wedde. Ku macha nenda basemogerere ne Mathias Ngobi no High Commissioner wa Bungereza. Semogerere natuka tugeze kuchima bululu, tugeze kuchima buyinza. Elections were still continuing. Okumanya history repeats itself. Mu Kampala temwali mukulonda. Era Kampala votes nakati. Tradition is Kampala votes later. Why? Bolangira nti besi ya wangudde ne beyiwa mu kibuga. Obajjamu. Ati era abawangudde. Watu yes. Awangudde Kampala yekka. Si gwanga lyonna. In fact, abenalemu nze mbasekerera nti NRM is the only political party I know which has support in the capital city. That's one of the strongest gund to the strongholds of NRM is Kampala. Kampala wano? Yes. Next to Bushenyi. Ngatubena yadde omubaka n'omu mu parliament ava mu Kampala. Tumwebaze musajja mukulu ne musibe bayonoona Kampala. Bakansalazi bonna baali baani. NRM musisinajja ne musajja mukulu ne babatwala mu Tropical Bank ne babeewulira kuba bagala kubba Kampala. Yes. Kampala is a stronghold kubanga mulimu abalonzi million mu kitundu. What if NRM gets emitwalo 8? Ukimanyi nti Butambala is a district and a constituency emitwalo 4 gy'abalonzi. Yes. President at one time in 201 Museveni lost obulwa emitwalo 4. Baba gamba nti bw'okayisa mu nkofiira kayise neeno invalid vote. Baba tobeza. Emitwalo aga Museveni lost 400,000 votes. Lwa kulonda bubi. Kulonda bubi. Abantu be babalimba. Sigwe balondo binebesije naye osanga balonda bubi. Kakati kigamba kiri kimu. Nti the future of this country and the international trend is for coalitions. Kakati Museveni najja batego muwumbo gw'emmere omulala. Under the Political Parties Act, buli kibiina ekirina omubaka wa parliament kifuna ssente. Mawo afuna olwenda lwe. Almost $1 billion. DP yagula poloti ku Jinja Road mu mwaka gwa 57. Ben yali mu kuzimbawo headquarters. Semogere ne balwana ne Sebagala ne bayuza ekibiina balwanira ssente nga Semogere aganti yaguze poloti e Rubaga kuzimba Kitebe ani akizimbi Mawo. Cut us off Museveni. Cut us off the constitution, not Museveni. That's what the law says. Yes. Nti amateeka gano gonna we ya NRM control 35 majority buli kyemufuna mukifuna lwaki lwa mateeka nga ani agayisizza parliament nga parliament ani agisingamu ate twekutte mu ngalo bakyekwata mu ngalo tukoze ensobi bane mununire covid wange covid ali mu moto balete covid gundi coronavirus coronavirus wabeera wano katulina okunaaba mu ngalo olwokuba twekutte wow tuli ku STV ne Joseph Tamale Mirundi mukwano gwange obwa president babuvaako dda kino ekibiina kireeta mawulire kyeri ebibiina bino ebirala bigenda kukendeera oba bigenda sigala nga bibategeeza nakugambye you cannot mix salt with milk ebibiina biri kuba peasants kasi omuteekamu ekintu tyoyo tatwagala kakati tebayina unified issues zibagatta kuba kakati gwe Besigye yakugamba andi gundi uyo mwana Bobi Wine ayina amagezi mu mutwe ayina ba advisors bemutalaba yes why Bobi Wine akimanyi nti nga tutudde mu meeting ne tutuulamu mu meeting nze Mugisha muntu nange ani gwe balonda mu kulembera ekintu basatu batudde fairly Besigye ne Mugisha muntu ne Bobi Wine golonda ani abakulembera ayina abuwagizi bw'abantu nga talina experience abantu ate bo experience bagifulira ku mulimu tujeyo CV
this is a former army commander for 9 years. No nakuga nti naliko National Political Commission naliko ki. Why do you believe nti gundi ono ebyo bikola ebyo Tamale n'ebigamba mbu nali wano experience yabwe ebayambye etya bagikozesezza batya okutwala obuyinza. Bobi Wine marketed throughout Uganda and beyond. And beyond. Does Bobi Wine satisfy the mafias who control this economy? Bayinza n'omutta bamafia ne Mugisha Muntu bamwagala. Kati lindako bamafia babeera balina omuntu gwe baagala abeere mu buyinza. Buli atali waabwe bamukuba era kaakati ebyo bimulaba mu mawulire mafia yatudde ku butambi njirina nga bagamba we must take people to parliament to control parliament made by the mafias. Sinza gula bwe manjagala okugula biwa kabushenga no kulubya mugula mutoyi sigula mawulire that's rubbish bwe gusose oyo kabushenga yakubanga amucheya opinion polls nga first aid yasinga Museveni amaanyi. But that's a government institution. Yes. Mbimanyi bobo yogera ko era yogera ne ku government yonna. Yogera ku government yonna because it's a government institution. Mafia is a factor. Mafia will reach a level. President yakubye mafia too young. Mafia was going to reach this level of akazu. Wabula yo katono nnyo mafia efuuka akazu. Kakati yagamba kiri kimu nti mountains never meet, but people meet. You only a Kenya which bayina kiri kimu. Nti Kenya bali babayita ba tribal kingpins. Ekyokubiri bava mu ruling families ezafuna money at independence. From kubanga y'Ekinyata yafuna waliwo wano omusajja omu aliwoleza ennyo mu politics we Kenya naye nga tetamusobola. Politics wa Kenya tebabbye abantu. Tebabbye butale, tebabbye taxi, tebabbye boda kugiwandiisa era namugwanya ali ku ssente. Bali gundi. Kakati wano mu Uganda tetulina tribal kingpins. Nabo bennyini ba mafia, you tell me the mafia created millionaires. In Uganda one. Baliwa. Ba mafia befaako bokka. Nzisikola nabo. The only person who can give you affirmative action ye Museveni. Bano bagala kubezawo they have this dialefa mentality nti mirika bwakama ekidomola era atwala tampeko. You must remain there. Bonna nakola nabo bonna mbamanyi mbategeera bulungi nti baagala bujozi bali guided by bujozi. Kakati kyenkubuuza kyenga kiri kimu nti beegattira ku ki? Oyinza okudya abawagezi ba Bobi Wine n'obagatta ne Mugisha Muntu. So the best way buli omu kugenda lulwe. What your future later kona vili wa muzeyi? Yes. Sanitizing wano. Yes. Yes. Oh no. Tumala ketwogedde oba olina okusanitizinga ketwekutemunga nange mpa ketwekutemungalo. Kati otubuulira nti future ya Kyagulanyi egenda kubeera guaranteed mu biseera bino olw'ekibiina kino ekizze. Tuyina loole z'amatooke mu byalo nze nasobola ayina future mu political space. Mwaga kitegeeza ti tewali asobola kupangisa loole. Kati buli mwateekako enkota 5 ne muzirama nti eyange nakunyweddeko ekiwago ekisooka. Kakati mu Uganda politics wa Uganda wa mwaga they cannot unite. There is no reason to unite. There is a reason to take over power through the polls. Okujjako mwami Museveni. Ani kugambye nti basobola Museveni agenda bakuba ataleeta omusika. That's why the mafias are panicking. Musika bintu byansikirano. Nakugamba nti bintu byansikirano Tamale. Nakugamba tulina two scenarios. Where the president, the retiring president has control. Museveni has control. Gaddafi taba na control. Where a leader loses power or influence, he cannot choose a successor. But where the person, bano ba mafia chovola bakubye nnyo era mpandisa akatabo kange. Ti why mafias banyampisa ekiniga. Biba mafia banyampisa kiniga banya mu mpale. Mpandisa akatabo kange. Why is it that mafias banyampisa kiniga? Buli wamu wonna abakubye naye mwe temunategeera nti abatadde mu kino abasekudde. Kakati kitegeeza Museveni will have the influence to choose
who comes after him. Yes, he will use his popularity and resources. No, I think that is in the powers of the Ugandans. Tamale bana Uganda be balina okulonda era afuze Uganda okumala emyaka gyafuze era yagala afuna omuntu amuleeta amukakatike ku bana Uganda. Musaba Museveni atulaga omusika musaba obviously agenda kuleeta amufaanana mafia edduka mafia ebbye buli wamu mafia enamukkiriza okuleeta omuntu nga si mafia ngobangi kubye muntu omusingo handedire mafia ebba buli wamu nobba amata gogenda okuwa abantu kati gwosobola singa tukunga abantu eyo tadduka nobba sente za covid yakatabo kankaliwa mafias of covid kanonyezi covid mafias wama kandeetera kafunye kafulumye covid mafias mwekali tukyali fena ne Joseph Tamale Mirundi tugenda ku nsonga Bobi Wine. Yes, tewali unifying factor banoonya kufuna babaka ba parliament tijema inayo omubaka omu mu mwaka afuna milioni ebi NRM nejesala amagezi nekekejjula constituencies negenda abalamuzi ne balulinga tibali batuufu ekitegeeza nti NRM buli mwaka esobola okufuna 5 billion mawo ku babaka ba parliament babadde ayinayo abana abadde asobola okuzimba ekitebe neyesasula omusaala kuba ayina milioni 8 kati the issue is not the presidency, the issue is how many people do you take there to get money. Ekyo Museveni akikoze ebibiina bijja kubeerawo kati DP tulina ekibiina bakiyita wa food party kiri Misiri the oldest kyenyumiriza mu oldest n'okubeera ku katebe genda osoma ekitabo kya Clinton yagamba nti wennagira nasanga ekibiina kya DP kyo kyamatira ddo kiwangula mu America genda okasome kibaayo ng'ekibiina kiri comfortable ku katebe nga DP bwekimanyi nti bwe bajja mu 86 Museveni yabalimba nti gentleman's agreement nga aba DP ne balemu okwawula coalition and broad based bwobyawula owetaaga okukirowoozaako ennyo. Coalition means the government comes out after negotiations tugabane kino genda wano gabana finance utwale defense even if one of us is found wanting era nze ndeeta kati president Museveni yakwata aba DP broad based kitegeeza nkuleetaga individual beti kamya si kibiina semwogere yamala emyaka 9 nga tayawula broad based na coalition ngali kuba minister nga bamawulire bawandika DP a junior partner mu NRM depending on what kyenkugamba nti political terms temuzimanyi a coalition a broad based a government based on broad based unity government ye Museveni akuleta beti kamera mugoba yekka ba federal alliance namala bebuzaako era tebasobola muwa mulala nti katizaako aleka DP na janga individual bagoba embwa negenda what are your safeguards but a coalition kati abazungu baagala nnyo coalitions Abamerika kye bataagalira ddala Abamerika bo bagamba democratic golooza nteri basimba obalala but now the attention is between the Republicans and the Democratic Party bo bajjayo abantu abameka babiri mu mawanga amala sikiba baagaliza baagala weak government nti kakati ba independence bagenda okubeera largest party mugundi muki mu parliament kakati ye Bobi Wine yabasalira amagezi nti intelligence yamwe tekola n'ababbi abamuleeta ababbi sebata yayimba nti yaleeta kape wakanga tamanyi nama ntinywako baleeta Bobi Wine bamubbireko mu 7 cent kuba mafia bagamba you must be relevant to muzeeyi nti tulese Bobi Wine kakati ate tukuleyo bakusasira ate tubawese ane bakusasira mubabbye ke katabo kano covid mafias mu bookshop olwatuusewo ne bakaliirawo the story of baby monkeys ati toziraba zino enkime ento zisala dance zino enkadde ziri bubi kibira kyokutta omuliro covid conference bwe balaba enzige era ebigambo bijjawa bwe balaba enzige bo ne basanyuka nnyo koze ekibira kyokutta omuliro bwe balaba covid ne babba emmere 59 billion ne babba eza masiki ne babba ki kuba nkimanto bali mu covid conference babbi kati bano babbi banzige nagundi they don't know ekibira kikutta omuliro bonna tebalina gye wakuddukira
zino enkima enkadde zosiga buno butoboka ekimyufu kijja jeno tukizanyize kale muzanyise sente za covid muzanye mudde muzanye nomugwanya bwazanyisa gundi namugwanya bamuyambisa bwazanya gundi boda boda bwazanya ki bwaleta taxi bwaleta bus bwakola ki izanya bajja kuyiga mu kibuga ulidukira mu helicopter we tell you tebuliga gundi ono nabbi gundi oweri ate yakolanga ekyombo Nuwa yabagamba nga temwembasira mu muga nti n'omwana wa Nuwa omu yasigala mu Bayibuli ate bagatti tewali yasigala Nuwa yakoma wakimu omwana we ejengo nelikuba eryato nga yabalabula tikka bwe ebintu tugende tubalabudde muganya okuwulira ne muggala programs ne muleeta ssente ne muleeta kyembu mirundi asirike sijja kusirika tebajja bayisa mu biryo byaffe mu kisuule bookera olutwa ate pulezidenti yakoze bulungi yagenze wa Paulo Muwanga abategeeze nti bamuwanga basuula ekintu weebali mafi yene yefunyiridde okusuula mu 7 yagiwoniinze mu kisuule ku STV kwe tuli nsonga nyingi zetukyagera maaso n'okubanga tunuulira afaanana ne ba Democratic Party tejja kuvaawo kubanga Democratic Party kyembagamba mbu tribalism. Do you think Mao is being fought for tribal issues? No. The Segoners, the Namboses, Bobi yajja kubabuukira. Their aim is to go to parliament. Kati baali baagala Bobi Wine ajja atule mu DP abayiseewo. Bobi Wine tewali lwaki okuba olugoye olukadde ekiraka ng'osobola okugula olupya. Kyeyakoze. Kwa STV kwe tuli katugende mu bibiina by'obufuzi ekisinga kubeera ekyamaanyi kiyitibwa Forum for Democratic Change ate kati yayiseemu naye bwe kankubuuza Museveni alina ekizibu omanye ekizibu Museveni kyalina if your intelligence yiso ng'eyina muffe baakiri Bobi Wine babadde Museveni yabadde afunye omukisa Bobi Wine he could not register a political party. Kekazanyiko kake babadde bamuzanyirako naye yakabuuse omuyiro aki yakabuuse baatandike bwe baali bakola etteeka ly'ebibiina baalikola era buli omu yeebuuza bagamba yakikoze atya kyangu bwe baali bakola etteeka ly'ebibiina by'obufuzi baalikola bubi nti the sponsors of NRM bajja nga balonda omukulembeze you sponsor and you go. Sponsoring means kuteekamu ssente bano emikono ekikumi ekya buli district owandiise ekibiina they don't have any role kwanya n'abeera omukulembeze tebakiina they stop there sponsoring kuba amateeka gagamba nti bw'oba oyagala kuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi tambula eggwanga abantu abakusemba okukola ekibiina ky'ebyobufuzi naye abasemba okukola ekibiina ky'ebyobufuzi tebasalawo ani anaakikulembera. Kakati obubbi bwabwe ne bujja bo bakola bubi nti obubiina obwo bulinga 30 babuteekawo obwobutono Lugunda yakukiikirira nali mu mweyo conference amanya Mushega yatambula ebweru naye mwali mwete mukimanyi kakati obubiina obwo olwokuba babukozesa when they need we have multi party ne bujja kati mu bubiina obwo mwe mwavudde Bobi Wine ke yaguze nekyeyubula bano babubonaabonye olw'obubbi bwabwe sente zebafuna obubiina tebabuwa yenkola yaabwe nti after using kusaasira did kusaasira feature prominently mu COVID mu Kampala advisor wa president mu Kampala wamulabyeko ku mmere olwamala okubba ne badduka kati ali bitter. This is why you are arresting everybody. Abayimbi president yabawa 10 billion tugenda batuka kabo okitegedde Bobi Wine bwatu bwe ekibiina kino obubiina buno obwali badde under the total control of NRM ati bubiina bwabwe obubiina babukozesa bulinga Lugunda era omusajja yaŋŋambye ti Lugunda atujoze nnyo tuwulya buwulizi nga ssente bazitutte kankiwa omwana oyo okimanyi nti Bobi Wine rangamye before ng'ataddewo pate yankubira essimu akwagaza kiggwa wagira Museveni amufiirako bufiizi Bobi Wine akimanyi oyogera ne Kyagulanyi ng'owagira Museveni bagezi ataani atajja okujja kuba n'abajozi Bobi Wine mugezi tukiyita gonde tukiyita inoculation let me ring this man bw'anaaba nvumamvumemu katono we call it inoculation nipping it in the bud golowooza
nti oli lwaki ku radio bagamba ne gundi kwali atuwulira lwaki nti don't talk about me Bobi Wine ranga me nakubuuzaako nangamba nkoze ekibiina kyemukubulidde mukama wange nkoze ekibiina kyange nakomaawo amanyi anti tukitalina okulation theory aba akugyemu bw'ovuma bw'oba onkuba wakiri obikkako manyi gy'oli togenda kuvaayo kati baabenaalimu eyo public relations yababula mafi ekozesa sente ate buli gwekozesa neemusuula bitterness gye babayinako y'amaanyi kakati oyo omusajja kibalama eyawaddeyo ekibiina kye ekyokubiri pulezidenti alina okumanya nti electoral commission wali wagifuga yalonda abantu okuva ku secretary general saabawandiisi badirector bonna under his signature they come to office nti fe tulina ekintu kyetulina kasi abantu balaba nti gavumenti egenda kugwa waayi olabira ku ki tukuga nti kasita emmeeri ebya gavumenti okugwa Tamale emmeeri bw'eba ebbira balabira ku mmese nga zidduka nga zizze waggulu amazzi mujjoka zibadde zekwekizivuddeyo kati fe tukugamba nti once people believe tukita thinking about theory okirabira ku balamuzi abalamuzi babagamba nti if the incumbent president frustrates all democratic means to leave power temusibaayo omuntu n'omu ku treason. This is why Besigye is released. This is why gundi ono mukazi Nyanzi ngamaze okukola ekibonerezo olunaku lwe baali bamuta omulamuzi yava mu siramba ye najja naga tayina musango is a freedom fighter mutembitegeera nti bategedde fe mbukatuliki mayina kuzamba tekyambala sapule mbadde ngenda nnyo eri mu busajja ngogenda nnyo mu kiki kyaka mayite ndi nawandika n'ekitabo kyange the role of witchcraft in Malaysia society sapule njijjamu noyingira sabo katonda wa bujja nze katonda w'obujja bw'oba olaga eri sapule togitwala Tamale ne yofuna yocheyo bya Lucifer have survived have defeated you are surviving by the mercy of God mu Katoliki batugamba sajja bukulira sente Yesu bali bamukomerera yasanga agabyaga ku musalaba ekibbi ekimu ne kimugamba oba oli mwana wa Katonda kale wejje ku musalaba omulala namugamba sebo nkimanyi oli mwana wa Katonda bwamba tunasanyuka ffenna mu lusuku kakati abakatoliki bwe bajja oluyimba kurisiti onzijukiranga ng'otuuse mu bwakabaka bw'onzijukiranga ng'otuuse Bobi Wine onzijukiranga ng'otuuse kati ab'omu electoral commission luyimba lubayimba bali ku Bobi Wine no way lwakojo could allow this party to be registered okukyusa leaders baligenze mu kooti baliraze luddawo kyekyamugobereza bali mukoledde hurdles naye olwokuba bakitegedde kyekintu nti kyevunise tukita thinking about theory bali mu kuyimba nyimba z'abakristo Bobi Wine onzijukiranga Bobi Wine onzijukiranga ng'otuuse omanyi n'abapoliisi baba bakubatiya gasi bagamba mwe ekintu mukiyiwa mangu ng'ab'e Bulaaya tujja bakuba nnyo bagamba abeekalakaasa ate badde manyi baba bakuba baba basolooza omusolo fe temutwepankako ani yamulonda simwe mwamulonda yatugamba tusolooza omusolo kwegamba sibo it comes a time when a government is reduced to the president and he watches and this Mbabazi said sign a political power you super minister you tell us what you did not do ebyali byetagisa political power nti house gali waka tubayita ba domestic assistance nze sibalina kakati gwe tewagolodde ngoye amasanyalaze gavuddeko yes nze nga sasula g'amazzi wagajjeyo ku taapu agabaddeyo yes what did you do kati situation gye tulimu ya Bobi Wine onzijukiranga there was not way muliyo politics wow the electoral commission would allow a change of leadership Bobi Wine afune ekibiina kyobulaba Bobi Wine nabagamba nti yalashinze nga tumukunde aba West Africa baga nti bwolaba ekikere ekitambula emisana kitegeeza waliwo ekikigoba frogs don't move on Bobi Wine last to announce the party mangu ddala yali badde teyali ginawusinze lwaleero naye yategedde nti bayinza omubbi bali bamubiddeko nti omusajja atuguddemu pata agiyimiriza Bobi Wine onzijukiranga ng'otuuse nze we natiira abasajja b'electoral commission abo
kati bwe bakoze ebyo omwami Museveni tebagenda mukuba bulijjo abeera ku commission ate mbadde manyi abamuwabira bagamba yabbye akalulu Museveni bamubba abeera ku commission look here okimanyi omanyi Nabukenya bwe yatuwangula Oweruweru Brenda a woman who staged an embarrassing birthday party for the president nga takolanga bye yakiza Besigye takolanga ye yasimwogerere omwana oyo n'aleeta rotten mangoes a stinking cake n'abiteeka ku Coastal Square to embarrass Museveni. The same woman goes to Luweero who was her main campaigner, former vice president of Kenya, Dikula. Mwenye mu Buganda tulina badikuzi babiri, tulina badikula basatu. Gilbert Bukenya? Mahogany Gogamba. Dikula. Nono Dikula. Ne Sebagala Dikula. Kasekino kidikula nga nakiri kidikula. Badikulira wamu. Kibadde kitandise okudikula. Katumala okumulamu katono nnyo ku STV kwe tuli ne Joseph Tamale Mirundi. The Sharp Talk. We get back. Oh yes! Do you have what it takes to be the next TV host? STV has opened up this door for you. Simply record a short video of you doing your best and send it on our WhatsApp number 0709 990099. Wish you luck. It's happening. Nze Haji Kaziwe Bashir Mbaziza program The Sharp Talk. Nenga kujukiza olunaku olw'enkya ku Lwokusatu tugenda kuba ne program empya Kalaso ku ssaawa 4 ez'ekiro ya byabufuzi tugiyise the boardroom. Mwogenda okulabira boardroom abantu batera kwogera business. Naye kati boardroom gye tulina ogenda Kamalo babulira ekiro ku ssaawa 4 ez'ekiro olunaku olw'enkya ku Lwokusatu tugenda kuba ne program the boardroom. We are talking about politics and business. It's business politics as unusual. So ku ssaawa 4 make a date with us ez'ekiro buli lunaku lwa kusatu tujja kubeerawo abasajja bo n'abakyala boyagala okulabika nti owulira ku nsonga z'ebyobufuzi pano yazimbiddwa dda osiba bangi njo basitera nyanzi bajoero sennyanyi bayitirivu bonna nawulya bamafiya bagamba ti Mirundi agenze ku eyo TV tugikole tutya bye bakubambuga batandise mbakubira akatambi nze natidde abasajja abo bino gundi byayogera Nsereko ebitiisa Fende Muhoozi nti wa Saddam ewani me I always bwe baligenda mwekezayo oba abantu ne batookera ebintu byaffe I will blame Muhoozi Fende Muhoozi. You will? Why? When I hear what these people are discussing Bamafias president nga bamaze okubba $50 million muleya yataddeyo endala 18 batudde ne bagamba ekinaana bakibbe baleetewa yenfu eyo tribalism waya ez'abanyankole ozijjamu otya ez'abaganda ozijjamu otya on record I have you ekisajja kyagambye mbu Mirundi alinga nti namwagalira omukazi no you'll burn our houses. President mubbye $50 million akutte billion 18 azitedde muleya era mugenzi kakati kankubuuza tuheeyo omukiga abo tebagoba omukiga bateekeyo gundi bateekeyo walishe omugisho. This is not tribalism, this is a group interest. Kuteesa gundi Bukenya yali chairman wa Chogam, Kuteesa nga ye vice we Mbabazi yaliko. Did they fight? Tekyalabika babalimba kakati badde nkubulya Nabukenya ne nkugamba ti Nabukenya bwe tugenda mu Luweero amaze okuvuma president tuleruka mu Luweero. Do you know what happened? Otugambye Gilbert Goyise Dikula yakulembera omunonyeza akalulu nedikula banzi tiri omwana ate nkya negenda mutidde ono Sebagala nava mutidde nayogera mu delegates conference naga nti tie nze bantumyeyo kati oyo Sebagala ayagala mbu bamafiya bamuguleyo bamugule ku bwa road mayor ligenda kudduka kati ligenda kudduka
bali be bali Sebagale kimulese ku Lord Mayor mafia yamutaddeyo ate bamugula akola atya anti bo bagamba we help Museveni nga mbutumu bakuliyetinga trouble mu yayina muganda we nga bamuyita makatu he used to create trouble for Moyinazi solving. This is what the mafias are doing. Tujeyo gundi no toyinza kubanga oyagala Museveni ng'obba amata g'abantu sente noziyayo ne kampuni yo noddi obuwunga n'obuteeka mu ettaka n'ebijanja kunjala okutegeeza you are inciting people. Yes. Uganda tulina baddiikula b'ebyobufuzi political dikusi babayambisa nga hunting dogs. Ono mukazi akulu oyo ajja kudduka emisinde muwandiiseeko ekitabo how Akulo is going to end. Ate nze bwe nkuwandiikako naye nkola 10 gundi prediction I see 8 muwandiiseeko ekitabo ha end nga baliva nga abamukozesa kati nga hunting dog nga badduse kati nga Nabukenya tugenda eruweero Nabukenya bwe tugenda eruweero bagenda okubala obululu ng'atusinziza obulwaga asatu. Once the margin is not above 50, you don't go to court. It leads for automatic recounting. Nga bakwata bululu nga babuteeka mu kizimbe balekawo abapoliisi teri mulyango okufuluma teriikoki twagenda okera kumakya okubala obululu ng'obululu tebabukutemu kuwo ani in charge omusajja ava Sembabule omusajja yabba obululu yabbira Nabukenya obululu ava Sembabule nga weenaaleemu abbira Electoral Commission muba kuba waffe mwali badde bafu ne tukuletera ekita ky'omwenge ne tusanga nga tekiriimu mwenge ne tufuwa nga tewali lunyampa tovaawo abo abapoliisi be baalekawo n'abajja okujjayo okuzuukiza Yesu at least beebasa abakuumi. What happened to these 2 policemen who were left guarding the ballots? Era kyekimu kye baakola ewabiri byannyima the boxes were tampered with. Era kye baakola ku gundi kwono gundi ono ne Kasibante bwe baakawutinga obululu nga gundi asinga eyali Chief Justice. The man who ordered the recounting is not my son. Yes. Do you have a name? Or do you have a monopoly on the name? What warranted the former Chief Justice to disown? Is it how a boss disowns? STV kwetuli webale kubanga munnange okyali naffe yonna Electoral Commission yeyayambye Bobi Wine to register the party. Bobi Wine onzijukiranga ng'otuuse mu gavumenti yo onzijukiranga ng'otuuse ne bwe bakyeba kyabagobezza babagobe kuba kakati basimba eno neno matako 2 hakuna mu situndu ennyuma teyina gyesula ennyuma erina gyesula Bobi Wine kyabakubidde mboze ndi DP people power Bobi Wine yaleese ekibiina kye kati ennyuma kayeegatte tugibalire ewantu abaswahili bwe bagamba ebigambo ebyo Tamale byoyogera nga ensi yonna abaswahili bakuga nti ennyuma teyina luta kale mbitegedde teyina mu situndi teyina gyesula by'abaswahili Bobi Wine akoze pati katulabe basegona katulabe bannambooza babadde bagamba mbu people power yemu bwe kiri kisindi kati akoze ekibiina kye katulabe omanyi kapa kyezikola kapa bwezaala ebyana byayo nga yeekweka ng'ebikanga omulundi munga amagunju gadduka ebituufu nga bisigala kati waliyo kapa ensajja tumanyi nti kapa ekugwe neyita ensajja magunju nyina waagaba yakagobadde kakati Bobi Wine akoze ekibiina kyamagunju kagadduke kakati ennyuma erina okuba n'omusituuni yesulawa yakono oba yaddyo. That's a very big challenge ku Bobi Wine gye yaleese mu at least let's go for a quick break. We come back etabadde ntegeke katudde it's getting too much. We get back. It can get really hot inside here. Let Joseph Tamale Mirundi. Webale kubanga njize ebigambo ebipya n'ebimu mbasijja bikozesa Tamale. Kwete wasoma mass Yes. Mass communication batugamba tuyita busimirizi obugero. Especially when we are talking to well educated people. Kakati buli omwamanyi. Yes. Gobadde okimanyi nti ennyuma teyina sayidi. Tamale tutegeddeyo. Teyina sayidi. Kakati Bobi Wine ye kyakoze. Kati ennyuma kefune sayidi.
wabadde ebadde yega ndikukono ndikudyo ekyati kutokuumulamu kati basebona kibadde kyakukibako bamuwanga kivumbi baani kabafune gye balaga ku STV ensonga etegerekese bulungi Forum for Democratic Change ekibiina ekisinga okubeera ekyamaanyi for now mu ludda oluvuganya gavumenti leero balangirira enteekateeka zaabwe roadmap ku bagenda okusinziira okulabika nno beetaba mu kaluka 2021 and ku kitebe kyabwe olwaleero bagenda kuba babuulira eggwanga ebiddako Tamale njagala tufune okulowoozako ku FDC wetwogerera Mwami Kizza Besigye yakeesimbawo ku ludda oluvuganya gavumenti abadde adominatinze okumala emyaka 20 okuva yajja mu 2020 naye akatambi kalabe kakagenda kakyuka ayina we yabadde jjo we bamubuuza nti ogenda kuddamu okwesimbawo n'ayogera n'agamba nti ndi Munnayuganda emyaka gyange egy'obuvubuka ngimazeeko ndi mu struggle sobola kuleka struggle halfway olowooza agenda kwesimbawo Besigye ejja kwesimbawo iddi mukalwa akajja anti tuyina mu politics tukikola bwetuti politics tukugamba tuyina gwe tuyita compromising candidate a compromising candidate alinda ne mubulwa Obote was a compromising candidate but bagala Obote era one of the reasons they advanced bagamba ti Obote olwokuba va mu least developed area bamuwa president yakoleki kakati Besigye toyinza kugamba omukazi yamaledde okutta abaana babajja babalenzi kati atayimirira mu nsiisira abooza kati mulamu ani agenda okusika ate waliwo babo bokka be baliwo abakibeera automatic era Besigye yaliwo mu opposition I'm going to show you abantu bana ninaje nabadde basatu ninaje nabadde ne boogera ku Salongo Elias Lukwago deputy president of people's government tugende mpola mpola bagamba Elias Lukwago bamutege linda ko Tamale oto yagana nakyo nkimaleyo nti bagamba bamuteeseteese ekimala Lukwago okujja ku FDC Lukwago musekuzi waddaga mulamusabo taina akompewo the founders be nale mutabasola ba founders be FDC cannot trust Lukwago is the deputy president of people's government Lukwago ye mulodi w'ekibuga yakirina bwati omagendo tumyaka tabo kange tebugweyo mweshemba buli Tamale anti kansoke nkolage Lukwago wali omukulu omulaba mwita Nandala Mafabi Nassani oyo mukubire naku Nandala Mafabi no okusatu gwe batunulidde mu FDC ye Patrick Oboya Muriati party president nti kwabo lwakiri Besigye baba ekintu takikutte basobola okulonda ku kwabo is a permanent interim and permanent the interest of the founders manya tulyanga ba founders sebagala yali agala okuyuzamu ekibiina kya DP n'agenda embaale nti bamulonde ku bwaki ebbaluwa esimu neeveerubaga tigwe sebagala mulina kubeera mobilize sebagala n'abuuza gundi kikungwe nti ate abeerubaga batwagazaaki kakati gwe tradition gweolina okutegeera tinakulya mu maka muno naye sobola kusika yadde ndi mwana wa wano Andrew Young yali mugezi nnyo ono Schwarzenegger California yawasana muwala wa Kennedy bava mu Kennedy family yes. Teyazalibwa ku ttaka lya America tasobola kusika kufuuka president wa America yadde muganzi nnyo ekintu nti kakati katikiro wa Bungereza omukatuliki certain things are done but the politics of yes abamuta Lukwago hunting dogo yabano ekyokubiri mwe muliranyisa ebintu ndi kakati today nabagamba tiruko mwakwata haji gundi kiyimba nemukubira ku mikolo gye ejanye n'alemu nemumuvulunga mu ttaka kati musobola muri rehabilitating olyejjeyo obuzde ekifaananyi ng'aliwo mwe mwennyini ali mu saati ya yero bamukuba embooko abaana fuye kakati Besigye yeevulunga mu ttaka n'asiita ebigere ng'omwana omuto cannot be president Lukwago kwi bankutte wabi ekyo kyokka kituteekako naye ono asobola okubeera kamanda in chief nga bamukwata bukwazi Museveni engalo yamuluma yawoloma oli aleka twaliyo kamera tezaaliwo mwe pasi kakati singa tugenda byakuzinja mibiri Tamale president gwe tulonda atagenda kuba bikonde Nyanzi ng'avuganya n'omuntu omutegeevu n'amugirayo eri ng'akunama yenna alinga enjovu bwati tayawula omukazi omuganda abeera n'ekyawula nga bamusiba obutiiti talina na butiiti yenna alinga envubu bwati akunama kuba ati that time yali tasuubira nti ali esimbawo kakati singa nkuleetera nga akunamye n'ono kati olondani atwalibwa nti ate alimu ensa mu political science tukiyita tukugamba
tukitagerya marketing. Tamale bisinga bwe bityo bwe byali. Trump singa yasi afuga America akwata ku bakyala mu bitundu by'esittaza ayogera ebintu ebikyamu naye abantu bamulonda. People are looking beyond that. Compared to who? Ku mukyala bwe yali mukalu. Party yaleeta omuddugavu. Yes. Ate nga ba Republicans be basooka okuleeta abaddugavu bakonderesa Raisi ono gundi Powell n'aduumira amagye baga ntuyina. It was Republican. But DP ne baga katuleeta omuddugavu Obama bwe baleese omukazi agaanye. Hey, why? Nti America esobola naye olaba omukazi oyo nti bamuleetera ewenziki ne bamuleetera ki but the woman refused. Yategeera nti njagala bwa president ebyo byonna baali babireeta kumusuuza kakati gwe ono Besigye ono gwe bakulula yababeera president wa Uganda ne Museveni bamusitulira ku kabanyinga olutabuse ebyo tebiriiyo bamusitula nga olompiye president yagamba omusajja n'amuga era sebo nga bwe ku kibanyi waggulu Museveni n'amuga nti olimba at that time I was on my way to Libya sibeerangako mu luwere at that time nasula na wagundi we nava nakakkana ebyo ekibanyi tebiriiyo yakumusitulira ku kibanyinga leka kati gwono ono nga ono abeere president wa Uganda ono gwe bakulula siita ebigere si ensonga Tamale anti ekyo kikulaga okunyigiriza ekitamale kizeeyo abantu mukisa muntu wali omulabyeko kikulaga engeri gavumenti ya Museveni gyenyigirizamu abantu ekifaananyi kya mukisa muntu kikulaga engeri musajja wo Museveni gyanyigirizamu abantu ono yeefulunga mu ttaka afuuke president wa Uganda Bobi Wine wali omulabyeko nga bamuvulunga mukisa muntu wali omulabyeko nga bamuvulunga mu ttaka ati munyigiriza abantu Tamale olwokwagala okwekuumira mu buyinza mawe yennyini gwali omulabyeko nga bamukutta amataayi tukitagerya marketing mu political science tukitagerya marketing you cut an image gy'onoomalako nayo nti Mirundi yakuyolera mu studio tegaba mawulire bote ye brandi yange nti Matembe mukazi mulokole bwe bamukwatira mu ssabo ye Bukenya akiisinga abakazi n'akiisinga era kati ennaku zino abadde abiguse ne mbagamba Bukenya bwe baali bamuwa retirement ekyamukola obubi temwamuteeramu kimansulo mumuteeremu ekimansulo munaalaba abiguka muluwumula gyali namubiri wagende ebimukomyawo mumuteeremu ekimansulo mu retirement benefit season mumuteeremu ekimansulo Tamale Mirundi tukyali naye options za Kampala nja kuleeta akaveera kati ojja nakutiya n'abasajja muyina emitwe nti baani b'olimba abo because the president has leveled. In fact, one of the reasons why we are going to musicians and you trivialized campaign. Bazina fear. Mwana fear campaign. Iranche unyiza. NRM cannot fare well in a rational debate. Tebabayina. NRM gojirete baji wadda wanuwa kubuli TV bagenda. Ekibino kisinga amaanyi kiri mbuyinza. Yes, why? Is an organized party bakubuuza ne Museveni bati okumentinga. Nti Kabasinga ali mu parliament ababuuliranga boda bazikomawo mu December. Ekiro Museveni yayogera kirala. Ne bagwete. Kubanga ye Museveni yali amaze okutegeera nti bano baagala kubba ba boda. This is why Tamale tugende ku options za FDC oluvanyuma lwa Besigye. Teyina era Besigye akomawo kubanga bananyini sente abaziteeka mu so Tamale mwami Besigye bw'akomawo nga ne mwami Museveni akomawo kyogera ki ku bana ababiri abaali basuzeeko abaali basuzeeko mu buliri bwe bumu obw'ebyobufuzi mwami Museveni akomawo leero ajjeyo empapula bw'ogamba nti Besigye akomawo Besigye bw'akomawo ayina ekintu kimu kyafunamu nti Besigye kubaka n'akalulu kategeeza nti buli omu ayimirire waali era have written how to manage scientific elections timumulowooza nti trivialism kuyimba nyimba kukolaki scientific elections means in Uganda's case that you are going to have the user elections minus public rallies scientific tugenda kulondera waka ku laptop tusimba line yes kati what is scientific not having rallies kyokka yes organize elections without political rallies kibandi badde boogera that's why not scientific is a propaganda thing. How scientific is this? Nti President Museveni ayina aba scientist naye abajja okubala amadisa ga kendi. A scientist must be in his laboratory monitoring the disease, how it is acquired and transmitted. A scientist kati oyo si scientist ajja okubala amaduuka ga kendi ventilation system oyo tumuyita wa public health
mu biko obutandalo kabini bagibika si scientist okitegedde difference very well nti muddira titles mu propaganda tuyita baptism oba nemukolini professor when you are not tukita misnomer doctor a scientist cannot come to study the ventilation system the toilet of Gund of arcade no ate president naye n'abakubirayo n'akugamba nti nzizizaawo bodaboda kuba change yaŋŋambye nti basobola okwebikka n'akugamba nti saluuni nzizizaawo lwa mukyala Masolo alina be yeesigamako si bano bati tulina ba scientist no misnomer mukyala Masolo just a business entrepreneur ina saluuni ng'omuntu wa bulijjo bano bajjanja abantu kuna syphilis tebalina na panado tebalina na kafinol tebalina naki they are scientists according to you nti 1960 bwe twafuna independence twete tulina ba medical doctors oba tenaleeta ekiteeso mu parliament nti all of the medical assistants have become parliament by this parliament motion badokita abo bowulira badokita Kiseka badokita Lumubaani bafuuka badoctors why because of a resolution in parliament Samson Kiseka teyabisema dokita omutendekebwa oba teyaga nti abantu baffe babatuulako bana yali tasomye yali takompulitinze tamani njala tuve ku nsonga ya FDC ne mwami Besigye mukulaba kuko olowooza FDC teyina options ndala that is the meaning of such a party ate obeera okifudde nga bwolaba NRM Tamale sooka olabe abe NRM nabo batulaga tebalinayo omuntu mulala ate ani baleeta Museveni kati ne Besigye naye gwe baleeta ne Besigye nabo yabawangulira ezaala ebbiri n'ogitunda kyekibakomezawo Besigye buli nte gyolaba enkazi eri ku loole tekyazaala baba bagenda jirya never change a winning team so Besigye is the winning team for the FDC anti bo bamanyira nakugamba nti aba Besigye batubuulira twagala kyakubiri era tukibawa no negotiations but nti bakola bati twagala kyakubiri mutuwe ekyokubiri ekyo twakkiriziganya sign of victory no kyakubiri mutuwe ekyokubiri victory ng'owangulawa oyagala kufuuka nga Gaddafi yakuzanga olunaku lwe yawangula Abamerika nga bamukubakuolulwe nnyini yes ebasajjammwe nze mbeewu Besigye asaba kyaku mutuwe ekyokubiri twakkiriziganya dda ekyo tekiriiko question era Besigye ajja kufuna ekyokubiri nga Bobi Wine mwali mukalulu anti kyenkubuulira nti Bobi Wine netiwaaka ye eri kuki Bobi Wine is a threat in Western Nile okuva ku Amini tebalonda oba teyabagana okulonda mu kinaana era noona abakoledde buli kimu n'akola n'oluguudo oluva e Kaluma kibala tribalism yamwe sigikkiririzaamu nti ku mulembe gwa Amini tewaliwo kukola kuva Kaluma kutuuka mu Arua Museveni yalukoze yes nti nze maama wange baali bamwokya naye gwe nasanga ku duty Kankunda singa nasangawo nalweiso yalifudde Kankunda yaŋŋamba nti president ali mu meeting eya security olupapula luno lwa yero wandiise peni n'ennyukuta ennene omubuli nti maama obamu Museveni came out of the meeting sit there in 5 minutes you are going to talk to your mother and who saved my mother Kankunda who directed the rescuers Kayugula nga ate Abaganda be they are all Anyankole they are all from the west from tribe tetulimu mu Uganda temulimu tribalism kazu talking about tribalism olunaku olwaleero n'essaawa eno waliwo bannakatemba n'abayimbi oba bannabitone batemeza amabega wa mitayimba waliwo musajja wa Kiweewa Gerard Kiweewa yakwatibwa ali mabega wa mitayimba lwa nsonga oluluyimba lwe bayita Nantaba lwe yayimba so twawulidde ate minisita Nantaba ye yavuddeyo n'aganze sinaba kugambako nti omusajja yannyimbako n'ekirala sinze Nantaba nzekka sinaba kugambako nti omusajja bamukwate Nantaba bano abapoliisi gwe baali bagala okutwala kati baliba oluyimba lwe lwamukwasiza naye wamuwandiikako Nantaba namuwandiikako Tamale siwakana akatabo nkalaba kaka yes kati Nantaba oyo bw'owandika akatabo Gerard Kiweewa bamukutte lwa luyimba ku Nantaba naye kati poliisi yazzeeyo netegeeza actually omwogezi wa CID yategeeza n'aga nti kale si bya Nantaba naye poliisi tulina olukusa okukwata omuntu bwe tulaba nga alina omusango gw'amenye oba anamenye etteeka mafias akazu soko someko bano akazu ku Rwanda
ndyoke tunyonyole ekyo bizonto biri mu kkomera babikutte akazu katulwana na kazu corruption etuuka neefuuka akazu how akazu politics rules countries tuli ku kazu akeyambisa akulo akeyambisa gundi baki okukwata abantu not the president bizonto bali actually ne musajja we basajja mivule naye bamukutte soma akazu nze nkubuuliza byonna wabiwandiikako yes akazu we have reached a level ebyokwata bizonto kwata kiweewa abasajja mivule byonna birimu once a corruption gang is threatened with the survival it forms itself into akazu. Let's read akazu. Okay. Kati muntu wanana akazu. Examples of bazu politics. The political akazu is a preferred faction within a government or a political party. Entered the political vocabulary from Rwanda. As stated in my introduction, the Hutu, who were a majority tribe in Rwanda, carried out a successful revolution against the Tutsi, who were the ruling minority. Majority of the Tutsi fled into exile as the victorious Hutu, like any other victor, moved against the vanquished. They imposed draconian measures against the Tutsi, which among others included the following. 1. All jobs in government had to be shared according to a ratio population between the two tribes. Since the Tutsi were a minority, 15% of the population, they were allocated the same percentage in public service, the army, the police, prison service, and in universities. At the time of Habyarimana's death, there was only one military general at the high command who was a Tutsi. He was also senile. The second point, land was entrusted to the Catholic Church, which was also dominated by the Hutu. The Archbishop of Kigali at the time was an executive member of Habyarimana's party, MRND. It is not surprising, therefore, that the Catholic Church in Rwanda actively participated in the genocide that claimed almost 1 million people in Rwanda. The Tutsi, who sought protection from the Catholic parishes, were either directly murdered by the Hutu priests or handed over to the Interahamwe genocidaries. This is why the RPA carried out a public execution ceremony in which prominent Catholic clerics who played a leading role in genocide were executed. Embarrassing evidences that human skeletons were with scars sustained from cuts by machetes were found in Catholic churches. When the RPA took over Kigali, many Catholic priests and clerics, including the Bishop of Kigali, were put behind coolers. The bishop was saved by the late Pope John Paul II, who sent a powerful delegation to Kigali, which included Cardinal Emmanuel Wamala, the late Emmanuel Pinto, Captain Edward Francis Babu, Engineer Winnie Byanyima, and Engineer Winnie Byanyima. President Paul Kagame later agreed to release the Bishop Agustino Misago from prison. Akazu politics The two tribes were allocated areas known as communes. However, the Tutsi had to follow the ratio 1:56 ratio. The government of Rwanda issued a national identity card, popularly known as Indangamuntu, to differentiate members of the two tribes, the Hutu and the Tutsi. This was meant to facilitate government in power to easily identify its targets. The document was widely used at roadblocks to identify the Tutsi and removed from the vehicles to be killed. What made matters worse was that it was mandatory to always carry Indangamuntu whenever a person wanted to travel. Chekyali Rwanda. Akazu. Bateeka abantu abo aba tribe emune babateeka bifo byonna. Community. Ngera babamanyi. Omanyize wano kyogamba nti nene Uganda nze Habyarimana twali tumanyikanye. Bwe muti one on one. Yatuyitako n'omusajja. Juvenal Habyarimana. Yes. Ngoli traveled and informed and connected. Nabano nalimba mwe. Katusome wano. The Hutu regimes develops a crack in Rwanda. With the above arrangement, the Hutu wrongly believed that they had subdued the Tutsi forever. How could the Tutsi ever take power? The Hutu believed the system was watertight. The Hutu revolution was never to be removed from power, they believed. However, the Hutu system started developing cracks due to the following reasons. Binonga byogera ndaabye ebyakwasiza bizondo. Kange nakawani amateeka nyumba ya Bobi gakwata buukabuka abo babiri bisoko malenze nkunyonyola bizondo. One, it is a common practice amongst human beings that once one is left alone, he or she develops a range of options.
Secondly, since there is no fear of enemy attacks or threats, the remaining group starts looking within it critically. This brings contradictions. For example, if a married woman kills all potential heirs of her husband, leaving her biological children, the same children will fight among themselves because they are the only contenders to take over from their deceased father's property. In cases of monarchies, the successor to the throne ensures that his children are in the line for future kings. Secondly, I believe it is a curse that originates from the scriptures. The Bible says that the first family on earth belonging to Adam and Eve had only 4 members. However, a serious quarrel that resulted in 2 Abel's death. I think Abel's case was the first death reported on earth. In my opinion, Abel's death did not involve competition over man or wealth because the only woman at the time was Eve, who happened to be their mother. However, if Adam's family faced survival threats from enemies, the fear and battle against the enemy would have united the two brothers. Political interests is another point. There are numerous examples in politics where former allies take on each other once their common enemy is vanquished and no longer a threat. Finally, during the Kabaka-Yeka alliance of 1962, the driving factor was the defeat to the Democratic Party. Once the goal was achieved, Kabaka fought a fierce battle with his former ally, Uganda People's Congress. In the political battle that ensued, UPC schools were burnt, while coffee and banana plantations were destroyed. Akazu. Anti nkugamba. Nti akazu images where temutya threat. Nti abahutu baroza nti abatusi bagezi. They started looking at themselves. Okay. Hutus from northern Rwanda, Wakabialimana, and the Hutus from the south. Egisenyi. Kubanga eyali abayuniting yakola ki? Tachaliwo. Tachaliwo. Nenkuga nti aba Democratic Party kasitaba bakuba mu Buganda. UPC ya Rwanda na Kabaka yekka. Kitaiwa kamulege lutale bamwokera mu nyumba. Kabaka yekka banoonya aba DPY, banoonya aba UPCY. DP had been vanquished. Buli lwolabanga abantu nga bazimbye akazo baba balwanagana bokka na bokka. Kiba kyabwe kyambula kwekuba. Nti batuuka ekiseera kana akazo ne katya future. Nga balaba future sintangavu. Yes, sintangavu. Tekakati bano ababbye ssente tebalina defense baagala kanga bantu. Nti president yakwata billioni 10 nga bamugambye nti abayimbi bakola ebivvulu ssente ne bazigabana bubi ne bababba. Kati abayimbi mu kwesasuza babayimba mu nnyimba. Babakuba. Era ffe tradition mu Buganda is clear. Once you don't pay the bagoma, they drum up to the next until you pay them. And they can drum against you. Yeah. Era Baganda bakugamba, if you overdrink and you vomit in the beer pot and people compose the songs about you, do you quarrel? Who told you to vomit? Era nkugamba nti bino ebyammwe bye mwogera ebya tribalism tebiriyo because kibatugamba bana abavubuka bizonto era waliwo okusomozebwa okw'amaanyi ekimu ku bigambyo nti byabakwasiza bakwata akatambi nga boogera ku banene abali mu bifo bya gavumenti ebyenjawulo awo batugamba ewava nabe akatabo kanga kalakaliwa nakiwandiikako dda kaakano nkugamba in the case kwenda nakawandika 212 somaawo the invisible hand. In this case, even the popular ruling party candidates who did not go through unopposed lost to the opposition. Second, ruling party supporters voted the opposition because they believed that their party's survival had already been preserved. The situation created a common bond between supporters of the ruling party, decided not to turn up for the earlier results, had restored their confidence that their party had already won, and the opposition that feared the unchecked dominance of the ruling party turned up in large numbers. Another situation is where a ruling party is given a blank check because of the prevailing political environment. Politics at times is like a love relationship. Love suffers from diminishing returns. In his book, Julius Caesar, Shakespeare tells us that when love starts to sicken and decay, it uses an enforced ceremony, which is forced politeness.
take an example of the 1986-1990, the NRM was given a blank check by the people who had borne the atrocities of the Obote and Lutwa's government. At that time, the NRA was dominated by the Baganda and Banyankole. The NRC, National Resistance Council, apart from ministers who came from other tribes, was dominated by those from the bush. The NRA was also dominated by the Banyankole. This explains why people like Dr. Alex Ofumbi, who was running a Catholic clinic at Lyantonde and Okecho, Dr. Bata took center stage because they were not from Buganda or Ankole. These and people like Teddy Wamusi gave the NRM the national outlook on additional to its ideology. Although NRC had members of humble education, this was not considered a serious matter at the time. Soldiers became abana bafe. Nobody at this stage had time to waste by looking at the shapes of their nose. Gabuli musirikale bagamba mwana waffe. Teliaga nti nnyindo yo mpanvu. Why? Because we had the other serious matters to discuss. Nanti kati bano bagamba baluddeko nnyo ne basika abaabwe. Who complained nti Salimu Sale amekamanda muganda wa president? Ebintu byali bitambula bulungi. Yes, kakati mmwe ekibakoze obubi nti when Museveni akola enguudo will we announce construction of roads singa Besigye n'akola enguudo kikinga headline. Already there was serious. Singa Museveni singa kati oli avayo n'agamba nti abaana bajja kusomera bwerere ezitini ekitegeeza nyo singa avayo n'agamba tugenda kukwata abalidde enguzi bonna mu ggwanga ate basobola kikola kuba agents nti Bobi Wine abamuyambye okuteekawo ekibiina kye bamwereketo commission. Tewali wano yatadde ekibiina kya Bobi Wine kukiwandiisa. That one leads me to one important point. Bamafia tebakubye Museveni Tamale. Bamafia be batadde Bobi Wine nti kati babala bugagga bwabwe. There was no way. Yabawadde sente Bobi Wine? Nedda. Kristo nzijukiranga ng'otuuse. Balaba gavumenti ya Mwami Museveni egenda. Balina essubi mu Kyagulanyi. Besigye mu nnyumba ye mwalimu omukwesese. Omwana wange omuto yaŋŋamba, Daddy, you are in danger. Besigye will kill you. Because Besigye turns himself into frogs. Mbu Besigye bateekawo n'omala. Sam Omala. N'alyoka ayambala rockets n'ayambala ki? Besigye yafunubira mu water tank. Omwana wange kyava ŋŋamba nti naye Daddy va ku Besigye. Afuuka ebikere. Besigye afuuka ebikere nti yagendedde mu water tank. How could Besigye sneak from his house? Without the cover Even during Mayombo's time, have you ever seen a soldier or a security operative assigned to protect Besigye not sneaking nadduka gwe bali bakutte mu kooti maaso? Guno mutwe toyinza kubinkwatiramu. Kakati nkugamba nti muleke kuddya tribalism wano teriiwo. Pawulo Muwanga yagenda mu Luweero n'abagamba nti Museveni wano tajja kubeerawo. Alwanira atya mu Buganda olutalo alutwala ewaabwe lwaggwawo. Kayiira n'ajja Museveni defeated Kayiira. Era ne mu Yugoslavia bwekyali Tito teyali Musabia. Tito was a Croatian. Temusoma. Yali ava Croatia. Bano abagenda abatutwala mu tribalism balimba. Kati bana bazonto be bakutte temubira tribe muleke kwekwekayo. Tamale bino bizonto. Gambye nti omusajja w'omuleya tuhayo mukiga apalukungiri bamukuba bamujjewo bamafia bateeke wano. Nassali yamukuba yani ono omulamuzi Kabiito Muganda munne. Era bo bakuga nti abaganda ye tribe kakati bakugamba nti ono akitingi Mutibwa akitingi Waleya negundi ono omuvubuka bonna baganda simanyi nani tulina okuba manipulating kuba abaganda be batakwatagana. Mu Uganda temulimu tribalism. Abba Amata yabbamu Abanyankole eyagoba Leerwe oyo omwana bwe ngaali mu kibuga bagoba abantu kuleerwe zonna. Tamale eyo gy'obeera towulirako abantu ab'emulugunya nga baga nti omuntu okufuna omulimu mu Uganda alina okubanga nga mwana wa gundi kubanga alina ekitundu gy'ava. Totera kiwulirako Tamale. Si tribalism. Bano balemeddwa okukidifendinga. Nange abaana bange bambuuza nti laba odifendinga nnyo abantu bano. Omwogezi w'emulago omulabye? Omwogezi wa KCC omulabye? Omwogezi wa Forest Authority omulabye? Nembaga nti no. Kakati okwogera ekitongole oyinza okubanga oyina diguli mu public relations. Nga abaasaba bali bameka. How can you fail to defend something? But naye era bano be bayita Tamale. To the westerners, muddira omutoolo, ne muddira omukiga, ne muddira egundi, ne mubayita omunyolo, mubayita Abanyankole bonna. Banjawulo. But these issues have become now because
Museveni has solved all of the important issues. But this is Tikakati important. Tamale ensonga ya tribe Tamale. Nimuleta ba bad black. Tamale ensonga ya tribe nkulu yatta generation in number in Rwanda over a million people ngabo otulaze wano. Bafa because of bali bakutunga basigadde bokka. Fa Abaganda kiri ku ddiini nti Katikkiro wa Buganda mukatuliki asoose. Abakatuliki bali tebazaala baana balenzi. Banji. Do you think Ebungereza omusikotise asobola okufuka Katikkiro wa Bungereza? Kiri mu tradition yaabwe. Two, nti ne bw'onoosoma history ya America, bapulezidenti ba America bonna basinga bavudde Texas. Name and money. Tolowooza nti family kati Kenya bakubye Ruto nti yatundanga mbaata ku railway station. Tebamwesiga. Tebayinza mwesiga na bugagga bwabwe. Kiva family ekikulu nnyo. Kakati nze nkugamba nti bano abasajja bwe bamaze okubba amata ne babba ssente za COVID ne beekweka mu tribe. Nti Bobe beetutteyo. President yabawa 10 billion baziwa abayimbi mukagombya nadduka musimanya akulira ekibiina kyaki. People are demanding their money. Toyinza kubba abantu bali wamu. Kati abayimbi sente z'abayimbi ziriwa. Balese no n'amateeka makakali. Babaletedde amateeka omuyimbi okuyimba olina kubanga ofunye license byona ayimba olina okubiwandiika UCC n'ebikkiriza. Nateepu nga bamafiya abo batudde nga bagamba tugambe president nti bazze mu tribe bagenda kututta. I don't believe in this tribalism. The woman who helped my mother Kankunda. Singa nalweshe yaliwo nalweshe si yakulembera abangoba. Tombuli tribalism. Ku STV wetuli mukwano gwange kwagaliza sokoleke. You answer mbuuza muwala wange nti omusomesa asomesa subject eno ayagala akuli bubi tie tanti ayagala kunkwana ddadi nti aha kati ate esomesebwa omukazi yogiyita naye lesbian. Ekizibu kiri ku mutwe gwa mwana. Why don't you answer? Did President Museveni give musicians 10 billion olw'ebivulu? Did he give everybody? The kusasira yali mu helicopter. Kusasira yabeeranga wano n'alaba president. Kusasira nakola omukolo Museveni nago. Where is kusasira? No. Ali ku kalenda. Used and dumped. Kalenda machine bitter. Oh no. Osmanyi big eye. Big eye. Big eye nti enyumba ye bagitwala. You use them and dump them. This is the problem. The problem of Museveni. That's what he does. Mafia. Ate Museveni si yabagira. Ate nabagamba nti oyo omwana gundi bajja mukwata. Balamu. Kubanga bo weyogezi nti bad black omwadde bukadde bitano. Bo bagezi. Ekitegeza guwa zibi. Bo balabako. No. So we should not. Kakati kankubuuliza. Mbagamba nti aba director side tebayina bwongo. And me I cannot support you. I will continue hitting you. Why? Loko omusajja yayimbye oluyimba lwe olwa Nantaba ayina omwana we ye Nantaba Kiwewa ayina omwana Nantaba asoma yagende munaye Nantaba bobo otabala bakukuba omwana afo ajja kussa omwana affe bamukuba bagamba emboko zaake. Who is the complainant? Is Nantaba the complainant? No. Bobano, why should you search singa munsanze n'embuzi ye gye nabbye ekiro mufuuze wange kiba kiwedde kuba ekibafuuze wange kugamba babbye 3 naye ogamba yabbyemu era ogikutte. Kakati oba kiwewa yayimba oluyimba lwe ekimwazise uwe kiki ayinza okuba ayinayo olulala olukambwe. Ayinza okuba ayinayo olulala olukambwe tujja kuba tusinkana ku lunaku olwokubiri olujja mbagaliza kubeera bulungi tosobola enkya ku ssaawa 4 ez'ekiro ku WhatsApp program The Boardroom. Ebizondo. What does ebizondo mean? Nti dizi tibategeera. Tukita contempt card mbagambye. Oli yagambye nti akwata bizonto. Oklo. Olaba Nyanzi kye bamukola Steri Nyanzi nti avumye president. Steri Nyanzi as we speak today is being quoted. Ogenda mwefudde ogenda wa bamukayanya. Steri Nyanzi nabagamba nti sister we ayina company eri eya security mwakola. Uganda one. Era ne besije ali mu kifaananyi n'oyo omuwala. Nembaga nti Steri Nyanzi yaddayo nadde Makerere has been rehabilitated. N'omulamuzi yagamba wavuma kituufu wavuma Museveni. Ekitegeeza abavuma Museveni beebo. Fe Abaganda tukugamba nti bakugamba yakugamba. What do you get? Have you seen Museveni panicking? Nti bamuvumi. Museveni akozesa contempt card. Wanonga yakajja bamugamba akajja. Saba president abamawulire bakuba mu katundu ne bakuswaza yabaga sijamu. Nti mukatuni sija. Museveni. I don't feel in a newspaper. Kakati mutegeere
akolaga ne bamafia and the president is away. If I could send me people to arrest me, tekuvaako n'omu. Kasankubira sabiti nti obamanyi. Nkubira muzeeyi nti baba no bazze. Acid. Oyogera kuyita abantu acid. Because you are inciting the population. Abantu mubabbye basirise, mubabbye emmere basirise, mubabbye gundi mubabbye, mubakoze. Why do you incite? Nti era president bw'atereeza boda n'omugwanya n'avaayo. Kubanga balwanyisa Katumba omala nti is a potential presidential candidate. Quest TV tusinkana mu ndio bugako bagaza ko bulungi akume.